namlingelia Thoman Chiru Delishu Shua the Shabjedu, that the Indi that Tamde Danga des Danga Gorsh Tiringoda Digol Shai that the Tamde Danga Godlia Zoda Lodo number C Lodo number C Godina Tejunigan, one Chinsabach. Then they were the Chiwamada Koenimi Lake Yunde Sumje and Didola Chambadini Gomba. Dinity Jesu Chanjuki Sem Gomba. That didn't take the one cord in Bere, Tagging Nane, Tagging a dom number two Nane, that Monsieur Jeja Monsieur, that Jose Senata Jose Monsieur of the Jose the Junior Monsieur of the Pasiti Chadi or come the day the and then you Talo Chazan, Sada Kalakabre, the Mendaka, Kang Sasar of the Machados Hins. First of all, I would like to wish everyone good morning. And this afternoon I will begin going through the next of the major topics, which is the method, the spiritual instructions. And so the method, the instructions of the spiritual master is primarily the four thoughts that turn the mind. Now we have already covered the subject of the precious human birth. And so following that, there come the topics of impermanence, the defects of samsara, karma, cause, and effect. And following those, there is discussion of loving kindness and compassion, then bodhicitta, so that covers the whole subject of the instructions, the method which is the spiritual master's instructions. Now, among the 6 different major sections of the work, this has the most. It has the most text. It has the most material that it covers. And so this subject, the method, their spiritual instructions, is not something that we will be able to finish, but I will go through as much of it as I can. 탐니데 당아데 셰발라 오나 다자르 유상게 이니 뭐예요 코아 통마메바네 유베 ndo 코 통마메바네 유베 가슬라디나 코아 통마메바네 유베 가슬 Koa thoma mewa yun dondor den de jan yamna. Dondor den dorden. Da ha sha gu da. Gibi de mi ru ji ni jian ge shi ni da che wang la ten ga sang ge ge ma to bu 상계 마토버 규지시 중앙에서나 대내 다잘라서는 상계 미드비 기시 왕의 규빈의 이유는 와나 상계 미드비 기시보다 강하신 체리 주의를 잡아도 스베 대화를 잡아도 시외 대화를 잡아도 상계 좀 텀이시고 기시보다 강계선의 계획이 당화 되는 대냐서라고 셀로 So the method is the spiritual master's instruction. Since we have the primary cause, Buddha nature, we have come from a continuous stream since beginningless samsara. At some time, we must have gained a precious human life and also met with a spiritual master. So what faults have prevented us from attaining Buddhahood in the past? We have been overpowered by the 4 obstacles. Then what are these 4 obstacles to the attainment of Buddhahood? Being attached to this life's activities, being attached to the pleasures of samsara, being attached to peace, and not understanding the method by which enlightenment is achieved.
How can these four obstacles be dispelled? They are dispelled by practicing the instructions heard from the spiritual master. 계획 신인기 당화 지섬시잖아. domne 미다곰도 거와 님이 렌데 삼아도 참도 인지 고마도 전주 심기견 대다 넘버시브이데 당화 탐제 뉴 제바데 미다곰베 당화도 거의 님이 렌데도 제보곰베 당화도 참바도 인지 곰베 당화도 전주조도 심기베 당화는 인 대라 미다곰베네 세디 주율을 잡이 님으로 요인 거의 님이 레 윤데도 제보곰베네 시베 대화를 잡이 님으로 요인 참바도 인지 곰베네 거의 시외 대화를 잡이 님으로 요인 전주조도 심기베 최남의 전주주비 탐메시비 님으로 요인데 깜드는 송네 다음에 남이 되는 거만 연세담 야나 람아 사주 연세 심기 최송이나 대야 최커진의 심기 이된 최커진의 심기 미바 최커진의 심기 초아 최커진의 심기 라브저 최커진의 심기 변 최커진의 심기 인르부디 티버침비 최네 심기를 먼디버메도 대나 당화 대탐지 계획 신년의 조지 계획 신년 라라레바 이노 파버 동북괴변 돌에 계획 신년 계획 최탐지긴 중에 소写的 탐지 개발에 계획 신년이 당화라 라레写送所 대라 담부 체디 주일에 차베님 봅니다 보고를写버 차디 대한 질 뉴제 탐지입니다 자 됐다 How many instructions of the spiritual master are there? The summary. Meditation upon impermanence, meditation on the faults of samsara and cause and result, meditation on loving kindness and compassion, and the various elements of the cultivation of bodhicitta. These four comprise all the instructions of the spiritual master. To restate, there are instructions on the meditation practice regarding impermanence, instructions on the meditation practice regarding the reflection on the faults of samsara and on the cause and result, instructions on the meditation practices regarding loving kindness and compassion, and instructions on how to cultivate bodhicitta. Thus, contemplating the subject of impermanence remedies attachment to this life's activities. Reflecting on the faults of samsara and on karma cause and its result remedies attachment to the pleasure of samsara. Meditating on loving kindness and compassion remedies attachment to the pleasures of peace. Cultivating the supreme bodhicitta is the antidote for not understanding the method by which to achieve enlightenment. These are the factors used to cultivate the mind and to develop bodhicitta. From the time one starts taking refuge until one meditates on the meaning of the two selflessness, or from the 5 paths until the 10 bhumis, all the dharmas, teachings are included in the cultivation of bodhicitta. Some practices form the foundation from which to cultivate the enlightened mind. Some are the objects of the cultivation of the mind, of the enlightened mind. Some are methods to cultivate the mind. Some are the training in the cultivation of the mind. And some are the beneficial effects of the cultivation of the mind. And some are the results of the cultivation of the mind. And thus all Mahayana teachings are included in the cultivation of bodhicitta. Therefore, all the instructions are imparted by the spiritual master. Depend upon the spiritual master. Planting the Noble Stock Sutra says, the spiritual master is the source of all virtuous teachings. The attainment of omniscience depends upon the instructions of the spiritual master. The antidotes for attachment to this life, the first instruction is meditation on impermanence as the antidote to attachment to this life. 대한지 뉴제 탐지입니다. 상계기 전에요. 개론타 뉴제 탐지는 미다바오写送. 대한 지들입니다. 사회 탐하는 제, 랑회 탐하는 게, 체배 탐하는 제, 쇠배 탐하는 치워인. 대달의 체도 주배 처음에 사바 끊기 탄세지 랑회 탐하는 게버리고 체배 탄는 잘어디 쇠배 탄는 치워는 유写送. 대한 지들을 겁나 dom니. 예와 타는 곰도도 곰바이니 편이 넘버스부터당 미다 곰바 용수. 뉴시에버. 대라 예와는 니디 친유인지 됩니다. 나주기 있음지 미다보. 친유인지 돼 미다바나 니디 작베 미다바다 차에 미다보. 나주기 있음지 미다바나 니디 셰 미다바다 라 미다바. 대다 곰베타로 당분 친유기 라보 미다바네. 마길룽기 긴고네 여기 삼대시 네 면셔본디 따베라지 사탄진 유메 마인디 랭간의 3대 당분 면지 면지 랭간의 3대 2번 면지 쉬인지 랭간의 3대 수업면 롱기 집어인 대라 메시베 타와서면 밀리디
pena me marts bashino chushi bi duso ningma sama milude pena lenza chula timbashino lungi shibi duso lama sama milude pena tawa lungi kewashino tedra chunga bazore me yunu chuji tedra chudun tene ye judo lungi jibo ishe sonso samden shibe ne meju longsu yu mejide nanga simji shibe boda ranjibo ino tedra ya midabai midate shemega simje jirin jungji jir shesonso 대야 다른 지dengi 감데 매지 원원의 베징이 주변도래 개바치려는 지den디 남게라지 남고른 교롱 롬보다게 지지 넘버스 제 송소 니가 차외미다바는 뒤심교로미다바다 니다 신업기미다바다 기지미미다바 대라 당번에 남다 지중에도 위뇌기 지den디 서신양 뭘보 가도 말보 저신 엉어양 칸뷰데 대한미다베 미단규의 뒤시용 남다리아 중에도 있으시야 러바 가도 영원보 저신앙오에 런답게데 대한 미단규의 뒤시용 남다 뒤중에도 있으시야 창보 가도 예세보 저신앙오에 지부민 대한 미단규의 뒤시용 남다 군중에도 있으시야 캬바 가도 야람 저신앙원 장 감시 차的 대한 미단규의 뒤시용 닌다 선업기 미다바는 니모 중에도 뇌기 지된데 가르시 세라 세모 중에도 나를 팁디 대양 미다 규르다오 기지미 미다바는 기지망함에 뒤기 뇌기 지된데 기지메 치메 뒤는 미네소 네바다른 도바는 자와 신중인데 빼는 법지 균신 나주 있으면 미다바는 니네 당보시 미다바는 컨수 있으면 담지 미다바인데 파바 자세를 발레 스수미다 땡게 틴다다셰 송소 랑 미다바는 런 더니가 되와메데 드로거바이나 대야는 유를 따바도 신규를 자원이 시에버죠. 대라 당번은 내들 거면 치와 거마도 시에버 거 자원이 시에버 자오스데. In general, all composite phenomena are impermanent. The Buddha said, "O monks, all composite phenomena are impermanent." In what way are they impermanent? The end of accumulation is dispersion. The end of all building is falling. The end of meeting is parting. The end of life is death. As it says in the Uddanavarga, the verse is spoken intentionally. The end of all gathering is dispersion. The end of building is falling. The end of meeting is parting. The end of life is death. How do we meditate on this? The summary. Classification, the method of meditation, and the beneficial effects of meditation. These three comprise all the contemplations on impermanence. As to the classification, there are two types: the impermanence of the outer world and the impermanence of the inner sentient beings. In addition, the impermanence of the outer world is categorized in two parts: gross impermanence and subtle impermanence. The inner world is also categorized in two parts: impermanence of others and impermanence of oneself. The impermanence of the method of meditation for the impermanence of the outer world. First, consider the gross impermanence of the outer world. From down to below this cosmic mandala of wind, up to the fourth stage of meditative concentration, there is nothing that has the nature of permanence or of solidity. Nothing is unchanging. Sometimes everything up to the first stage from the first stage of meditative concentration and below is destroyed by fire. Sometimes everywhere from the second dhyana and below is destroyed by water. Sometimes everything from the third stage of meditative concentration and below is destroyed by wind. When the world is destroyed by fire, it does not leave any ash, like oil consumed by fire. When it is destroyed by water, no sediment is left, like salt dissolved in water. When the world is destroyed by wind, not even a tiny particle remains, like a heap of dust blown by a strong wind. This is explained in the treasury of Abhidharma. The world will be destroyed by fire 7 times, then once by water. When it has been destroyed by water 7 times, then it will be destroyed by fire 7 times. In the end, it is destroyed by wind. The fourth stage of meditative concentration will not be destroyed by fire, water, or wind. It naturally perishes when the sentient beings within it dies. The treasury of Abhidharma says, the impermanence of those places arises and dissolves with the sentient beings. Further, it appears that this world will be destroyed by fire.
Household Upadhyana requested sutra says, after one kalpa, this world, which has the nature of space, will become space. Even Mount Meru will burn and disintegrate. The subtle impermanence of the outer world. Subtle impermanence can be seen in the changing of the four seasons, in the rising and the setting of the sun and moon, and in the vanishing of the instant each instant and moment. First, by the powerful appearances of spring in the outer world, the ground becomes soft, colors become reddish, and the grass, trees, and vegetables all start sprouting. This is but a sign of change caused by impermanence. By the powerful appearance of summer, the ground becomes wet, the colors become green, and the trees, grass, vegetables, and leaves open. This is also change caused by impermanence. By the power of autumn, the ground becomes hard, the colors become yellow, and the trees, grass, and fruit ripen. This also signifies impermanence, the changing of time. By the powerful approach of winter, all the ground becomes frozen, colors fade to grayish, and the sun and the grass and trees grow dry. This also demonstrates the changing times, impermanence. Impermanence in the rising and setting of the sun and moon means that by the power of daybreak, this outer world becomes light and white. But when the night comes, it becomes dark. This is also a sign of impermanence. Third is impermanence seen in the vanishing of the instant, each moment by moment. The first moment of this world does not exist in the second moment. Each moment is similar, and because of this similarity, we are deluded and perceive them as the same, like the flowing of a river. The impermanence of sentient beings, first the impermanence of others. From the two types of impermanence associated with inner sentient beings, the first is the impermanence of others. Others, okay. Dila Tangbon did a gom de Chua Goma, the Chivetsini Goma, Zebra Goma, the Java Goma, the Chua Goma, that Zigden, the Yurin Brumi, the Chimapedon, drawing in the summer, Chivetsini Goma, that saw in say, wounded and got, Lundin, Roy number and Juru. Same day, and Parkam go in the summer. Zebra Goma, Nanini. 답해질 로지송 대점기 체 위기 통도로 가선인 다음 페이지에 나와질는데 대점기 체 위기 통도로 가산의 지린바라 샤질는데 대점기 체 위기 통도로 송 다진의 답답해라 다르지 송데 다진의 답답해라 다르지 송 대점기 체 통도 송 인념도 선보 자주세베 제발은 주발에게 인생 되바 용매바 现在大多可以有的那不可能用面呢，大家去为记名有这些松索，你知道讲吧呢？他的因为大概年这的，哪这的，绿了说的记不清的那么，当然大多找是明的，牛顿这个一年的什么，全就是被这帮人就过来，他们这跑的钱个吧，大概得点嘛些呢，些吧拉说不松索，让他去我古着基础都讲的，大概不去。 남지 참여버치 지경미 동바 친염도 삼어 태양 예버 추어를 균제 숨디 나르마시오 류베메베치다 륜두제 임베치다 세기적인 제베치다 예버 추어 태라 나르마시오 류베메베 예버 추어니 로베 땅이 셴 사원디 도리나 견내라라 마시오 가시 큐기 통함 퇴섬을 티숨사 셰소소 대나 장소 준주지 은시 빠도메버다 데마 남자 미치위 사초선 드레사던 탈선 미니바 탐지 치와인디 오골 따지미 대더량 장소 첨보 안근시 칼레 영린로야 가는 주 치매베 사들은 로 미니스 셰송소 대르마스기 파바랑 상게는 니르지 못하죠만 남자 탈쿨류 동나 오골 따지미 대더량 체르주베 솜니 가 랑상게남도 상게남 인연되게 꿀륜디니 본전은 교배바다 미시에 송수 대레마스 안타부 조베 상게 두베고 천의 베식 게뭐 도지랑 시다고요 꿀륜죠나 오골따짐 대다라야 로베 보유시네 진이 상게남이고 천의 베식 기게에 도지구야메다 추신님부면도 류젠신라 따짐이 시에 송수 륜류제인 비징에 버치와네 간 류제 탐전입니다 이런 류제 탐전은 직비 최진인데 체르주베 촘레 깨만 류제납니다 깨신집을 최진이 해송소 대나 륜디 류마체 인신 류마체 마인신 류제 인베나 미다등에 버쳐 체 끼지긴 제베치는 에버치와나 체 끼지마르는 대시 치외쇼스 녀르송아인데 테
대 민요야 대다 찬자와 빼나 짧으신 다팡밤 리서기 뇌는 춤바밤 스스르치비 전신 신유도 나와인 대라 빼탕부 기부 짧으신 다팡밤네 반나라 시지도 깨지게 미되대 딕비 쇼스 뉴르도 침바tar 체양 깨지게 미되바 뉴르도 쇼인 대다에 빼나 기부 재진기 귤르딘 다고 미되 리서 뉴르도 침 민음 체양 대신의 셰소소 대한변이와 리서징은 추바바데 다르지게 미되바 유바다 체대한 뇌도 미도바 라버세와인 대다른 뉴바를 무시 또알레 토하다 체대 뉴르데 리서 추다 조라나 집에 기위 미시데 미케롱 주 특别뉴 셰소소 처음레자 출lun치비 균이 치미도버로 셰소소 베스바 스웨스르 집에 전에 공바르리 포지 치와레 냠바다라 오골기 체양 대단라고 대다라야 파번 주신 거래 스스로 집이 전신도 공부를 보신 치다니 셰송소 처음레자 빼낭에 버서 쇠바도 공박한다 강프로 쇠베 중도念바도 민음 소게 되시는 셰송소 남지 참여비 주의 좋아요 아마마마 땅에 달아가서 All the sentient beings in the three worlds are impermanent. The Noble Profound Representation Sutra says the three worlds are as impermanent as autumn clouds. Second is contemplating the impermanence of oneself. We also have to go to another life without any choice. This may be understood by investigating impermanence within oneself and by applying others' impermanence to oneself. Investigating impermanence with oneself, meditate first on the first one in these ways. Meditate on death, meditate on the characteristics of death, meditate on life's exhaustion, and meditate on separation. To meditate on death, one should think, I myself cannot stay long in this world and will have to go to the next life. Contemplate this. Meditate on the characteristics of death by contemplating my life ends, this breath ceases, this body becomes a corpse, and this mind has to wander to different places. Simply contemplate this. Meditate on the exhaustion of life by contemplating, from last year until now, 1 year has passed, and by that amount my life has become shorter. From last month to this 1 month has passed, and my life is that much shorter. From yesterday to today is 1 day, and by that amount my life is shorter. The moment that just passed right now is the passing of 1 moment. By that measure my life is shorter. Engaging in the conduct of bodhisattvas says, definitely remaining neither day nor night, life is always slipping by, and never getting any longer. Why will not death come to one like me? Meditate on separation by contemplating right now whatever I have, my relatives and wealth, this body and so forth that I cherish so much. None of this can accompany me forever. One day soon I will have to separate from them. Contemplate that. Engaging in the conduct of Bodhisattva says, up until now I did not understand that I would have to leave all things behind. Another way to practice this meditation is to contemplate the three sets of 3 topics. Meditate on the impermanence of death by contemplating that I will definitely die. The time of death is uncertain. There will be no help when death occurs. There are 3 reasons for the certainty of death. Because there is no one from the past who is alive, because this body is composite, and because life is becoming exhausted every moment, death will certainly occur. My death is certain because no one from the past is alive. Acharya Ashvaghosha said, whether on the earth or in the heavens, have you ever seen any who were born but did not die? Or have you ever heard of any? And still you have doubt. Therefore, even great beings who have infinite clairvoyance and miracle powers could not escape to a place where there is no death, to say nothing of people like ourselves. As it is said, great sages with the 5 types of clairvoyance could fly far in the sky and yet could not find a place where no one dies. Not only that, but noble beings, solitary realizers, the great arhat hearers, finally had to leave their bodies, to say nothing of people like ourselves. The Udanavargas says, all the Pratyeka Buddhas and the Buddha's disciples as well leave their bodies, so why wouldn't ordinary people like us? Not only that, even the perfect complete Buddha, the Nirmanakaya body with the major and minor marks and a nature like the indestructible Vajra also left the body, to say nothing of people like ourselves. Acharya Ashvaghosha said, the form of all the Buddhas adorned by the major and minor marks, even his Vajra-like body is impermanent, to say nothing of other beings, bodies which are without essence like water tree.
My death is certain because this body is composite, and all composite phenomena are impermanent. Everything that is composite is of a perishable nature. The Udanavarga says, "Alas, everything composite is impermanent, so they are subject to birth and death. Since this body is not non-composite, it must be composite. Therefore, it is impermanent, and death is certain." My death is certain because life is being exhausted at every moment. Every moment life moves closer to death. We may not perceive this or be aware of it, but it can be explained with examples. As an arrow shot by a skillful archer, as water falling from a steep mountain, as a person being led to execution, life passes rapidly. In the first simile, when an archer shoots his arrow at a target, the arrow does not stop in space for one moment until it reaches the target. Likewise, our life does not stay in one place for even a moment. It approaches death quickly. As it is said, just like an arrow shot by a skillful archer, as soon as the string is released, it does not stay, but quickly reaches its target. So also is the life of all humans. In the second example, just as water falls from a steep mountain without pausing for a moment, likewise it is very obvious that a person's life does not pause. The Precious Pinnacle Collection says, "Friends, this life passes quickly like water falling from a steep mountain cliff. A childish person is not aware of this and becomes arrogantly drunk on foolish wealth." Also, the Udanavarga says, "Like the current of a great river which moves on without turning back." In the third example, a prisoner being led to execution, every step that prisoner takes brings him closer to death. Similarly, our lives are also closer to death in every minute. Thus the Noble Tree Sutra says, as a prisoner is led to execution, every step he takes leads him closer to death. Also, the Udanavarga says, for someone condemned to death, every step he makes draws him closer to the gallows. So also is the life of all humans. 다 근데 제가 다바지 들어서 산 등엔 들어서 돼. 다들이 뉴스한다 딘데 가르에 치워합니다 봐. 제하디에네 가르에. 다 개치무레스. 다들이야 치워합니다 봐. 다들 치워합니다 봐. 스주산 미카시지 3년 나로라 치워합니다 봐. 스주산. 드는 아시그리 산 동해기 코바장 되버실러. 치워합니다 봐. 사지 드리르비지 텐디 어레스. 니네 다 치워합니다 봐. 사디 드리지 그 치wen 지과 치워는 지과 깨대버선 치워라 잡아 깨대 드리 지금 안 해. 치워는 지관 잡아 돈주게 계신을 해서. 다 완악감들이야 치워합니다 봐. 사디 그 공고에 김선 가라서나 치워합니다 봐. 사디 다 대주기 밀리름부치 자치부들 예빈주산 대 뒤에도 추수 메동와 추수 봐 뒤즈베 촐라 메동와 대 대주를 닝불리에 미지디 뒤에 이 자외 되는지 개개 봐도 시시 봐던데 가르 뒤에 기하는 미슬이 닝부에 차 대 대주기 가르에 가르 치워합니다 뭐 공부에 전부로디 테레스 So that is about half of the chapter. Now, here it is important for us to recollect death and impermanence. But sometimes when we think about death and impermanence, we think that this means that we just think, oh, I'm going to die, and then we are somehow overcome with feelings of suffering and pain at the idea of thinking about our own death and impermanence. But actually, that is not really what we mean by contemplating death and impermanence. It's not merely fearing death, because animals as well can experience fear of death.
Really, the reason why we need to meditate upon death and impermanence is that we have now gained this precious human life. Now that we've gained the precious human life, we must not let it go to waste. We must not let it slip by ourselves. Instead, we need to make the best use of it that we can. We need to make sure that from now until the time that we die, it is meaningful. And we must not let it go to waste. We must not let it pass by meaninglessly. And so this is really the main point of the meditation. 단도나 미다바 고마디 야 가르에 람기 심하이 버레 손데 인두산에 아주 기부 충유게 람정원에 손데 데 가르에 람나 사주 런드게 바 디시도 미다바데 공고야지 The meditation on impermanence is like the foundation of all the paths. So from the time we enter the path of the lesser individuals, we need to continue to meditate upon impermanence as we go through the 5 paths and the 10 levels. 단디게 미다바 고말라 고바도 균지 캐버지스 대야 네게 되네 아주 남균이야 제 탐지기 나네 제르 치슈디 랑부지 제레스 벤 강베 제르 샤비미나 강바 치슈디 랑부지 인자 데네 디기 제 샤비네 디 제데 치슈르 차노레스 아네 디난 제가 나네 랑부지 초이번나신 아네 가르다 호라 최냠네 다망부차 디 나네 강 다 미다베 제디 초인스 제디 숨브레 다 간다야 당부 미다바 고마디게네 고가르 게졸로 꾸마차 로 최로 꾸발이야 게 가르르다 지 펜도 치슈르지 데 미다바 고마 차디 알았어 Now, there are very significant reasons why we need, and purposes for the meditation on impermanence. Often it is said that the largest or the greatest of all the tracks is the track of an elephant, because an elephant has the largest foot, and so the elephant leaves the largest footprint or track. And so just as the elephant's tracks are the greatest of all tracks, so too among all of the different practices, among all of the different dharmas, the meditation on impermanence is the greatest. And the reason for this is that meditating upon impermanence encourages us towards virtuous activities. It encourages us towards the dharma. And so for that reason, it is the greatest practice that we can do. 아이, 나랑 이거로서 가라이나 가시. 나들이 인도산에 나들이야 가르쳐서는 데 가셔. 다디나 숨만의 신뢰인지데 미다바. 나주 있으면 미다바스. 나들이야 근데 여와 남니 숨으래. 다들 신뢰인지데 미다바 꼴이야. 신뢰인지데 미다바들에 라베 미다바지다 차웨 미다바 넘버 니수송에 버래. 라베 미다바데네 앵고 가르쳐야 되지. 지금 지된 시부기 가르쳐야 그 시부 코랑기 청지기 송여자. 다디 낭 차웨 미다바 송주산에 대대보다 지된 베나 디낭그 점불링 디낭 나로기다 베지 남다 뒤신 교와라 써봐. 다디 가르쳐야 지된 시부기 교도 될래야 라바트체. 다 지된 시부 디낭기 지된 시부 엄디 낭기 다 교와 찾아봐. 다
다 디줄이야 차외입니다. 봐도 송이면 Now, here, when we, as is discussed in the text, there are two different types of impermanence that are mentioned. There is the impermanence of the outer environment, the universe, and then there is the impermanence of the inhabitants, sentient beings. And so, of these two, the impermanence of the outer environment, the universe, has two different divisions. There is the coarse impermanence and subtle impermanence. Here in this text, the coarse impermanence refers to the changes of time of the entire universe, the universe as a whole. Whereas subtle impermanence here means that within that, in particular, the changes that happen in the world, such as the changes of the four seasons and so forth. And so in this way, the changes in the entire universe, of the entire world system, these are coarse impermanence, but the particular changes in that are the subtle impermanence. 大家俩，就这里边写到呢，前面呢，达到不的，这里边 theory 什么的，解吧，出吧，我说的同样嘛的呢，的解吧，出吧，前面呢。And 지금이 함대 당보되네 Big Bang somewhere the Big Bang bar게 첨부 디디질이 되네 고 걸리거든 지금이 함대 다 가로 당만 bar게 첨부 중얼 되네 주베기 시어봐 데 데코라나 미다바 첨부 쉬지 다 간다르지 가로 bar게 튀게 somewhere 다 간다르지 미다바 첨부 윤도 첨부 쉬지 충분해야 되는 지금 강포랑 주여비 말에 안테네 림베 신도다 가르다 망부시다시야 드라마지디 안데 세콜라 코랑기다 체세서므로 로제디 다 통주루 다 정면도다 하상마 정면다 지래 체세 다 코라 빌린 가시지 빌린 빌린 주숨서봐 다 되네야 어레다 다들 녀와르 지시다 다 하나 빌린 망보지 치야요 아래 다들 걸리 세 콜라디 당부 지 가주에 소 차베 소차기 비 시자로 시다면 되지 데르베시 고인도 신이 엔 다데 갈리글리 고 가르조들 지 소초르루에 다든데기 세콜러르지 차 다대암빌 다 니마지니만 나와지니 말에 로사 통주루만 볼래야 콜레베르베신 요아심을 댄세 엔 다다 아주 다다삼 다가다고 소차롱 든지 차 다대야 당부 소차베 걸이야 당부 시주산은 준항기 소자도 자드네 리메신도 감세 소자도 차베기 시야야래 다드네 마 연두산의 에너지 다이너소어 somewhere 공주 다 공주스가 띵산다지 딘데기 공주사디 다 공주기 뒤럽 이제 좀 안드네 리메신도 아는 노통기 오통기 에네 심지에 되게 피게 치네 다이너소어 맞지 다이너소어디 간다라 그런 겐지를 되네 다이너소어디 그 자동치 안델데는 오통기 심지에 되게 피게 자 고급으로 치토 아드네 리베신도 에너지 디존에바 피게 로연도 산에 에너 로 미세하지 다 고추비메레 다 이게 상월로 다가다 윤도 심해지 세 콜란디 가르스레 그런 내급질에 믿어봐 그런 윤도 심은 쪽이에요 윤도 심을 때에 다당 안 주지 민주와 차 민주와 차인데 차요 이게 상월로 세 콜라디 무드니 그런 차번에 손 닫아봐도 그런 믿어봐 교화침을 때에 다당 안 주지 저기 가르쳐야지 세콜라 데리지다 지도 뎀바세난 라도 소소롱세난 라도
다는 정말 좀 좋아미電子니리 차이 말해 되게 상으로 거라 끼지 믿어 봐 준도하시면 되는 종입니다 세브샤레 So if we look at the scientific explanations of these, the hypotheses, the theses, or the theories of the of scientists, which are some things they can't actually see, but what they have reasoned or theorized, they say that it's because of the Big Bang that the world, that the universe was formed, and this is because of a big explosion. The world was able to appear, and this is just a huge example of impermanence, and so we can see that because of this explosion, because of the Big Bang, it was the universe was able to form. And then gradually things formed, including the planet Earth. And this planet Earth formed, I'm not sure exactly how many years ago, but maybe 13 billion years ago. At any rate, many billions of years ago. It's not 13 billion years. Anyway, some number of billions of years ago, first the Earth appeared, and when the first Earth first appeared, it was not immediately able to support life. At first, it could not support life, actually, and it's through change that it gradually became a planet that was able to support life. It didn't stay still for a moment. And this change didn't happen quickly. It didn't happen in a day or two or a year or two. This is a change that took course over billions of years. And so it's over billions of years that it finally became a place that was able to support life. And then when life first appeared on this planet, there was aquatic life in the waters. And then after that, there appeared living beings on dry lands. And there are various ages. There's the age of the dinosaurs, and then following that, the age of mammals and so forth. The dinosaurs were made extinct by a certain condition or circumstance that happened, and that gave the opportunity for mammals to flourish. And then gradually we have come to the human age, the Anthropocene age, and so forth. And so this shows that everything is changing. The Earth has not stayed the same for any moment. It has been constantly changing. And because it has been constantly changing, we've been the human race has been able to appear. And so it's because of this constant change, of not staying moment for a moment that this planet Earth has become able to support life, and then the humans have been able to appear. And so this is just showing that this beautiful planet that we live on, that is able to support our human life, is something that has not stayed still for even an instant. 다들이야 네 가수를 친뇌 지대 안내진 가다 교화시니 한다 고랑기 지대기 감다 유니버스 somewhere 다들 지대기 감디기 다고 제대로 최바세위미나 다다버도 최바세위 준비들이야 안 팀분 좁게 나지 로 통주 팀분 좁게 나지 다 든지지 침바 이 최바를 지겨래 다들 조조의 다른 쉬기 가서 왜 다른 쉬기 줄이야 된다 더면로 간다 달로 통주 팀분 좁게 나지 든지기 간다 로세 드리지인데지 시간에 다디 나로려야 지디니 감 야심부디 나로려야 은지 가서 가서 갈렉시 섬으로부터 지디 사지스가 가서 다 장례인데 봐 이어비면에 저바체비나
qarso timbum gyalaz yares qarso timbum gyalaz da dishe yare na drin dusane ta di nane ngaran suge ta da ji nimadan dawada ji sai kholala so ba degi nime kimgi solar system dinne de segi ane qarso guzi kyamo sore milky way so ta kandar guzi omela me guzi kyamo di jakyo ne halebe chimbuju de ba da wege lo mbumji jakyo le ya ji gi tane ji ta ba don ro na wege lo bungcha ji ro res de de she do ne dus de ge be jakyo ba da lu yu lin de ba islam ne digoro da ne ji jakyo shu ye de bimre da science class chada jido ina da ka da yin ya di zo da an zu tari di xia di zu ma so da tene di zu ba so le du sana shin da zu shen de de zu da da yang mi se da zu da le So if we think about the external environment, the universe we live in, when we try to estimate the age of the universe, the world realm or universe that we live in, according to the best estimates these days, it is over 18 billion years old. And so this is an estimate that is based upon the furthest light away that has been observed. And so, at any rate, there is the hypothesis or the estimate that the world is 18 billion years old. Then, when we think about the extent or the vastness of the universe, then there are many galaxies in the universe, and these are beyond count. There is no way we can count them. So there is an unknown number of galaxies, but the estimate is that there are over 100 billion galaxies. And among all the different galaxies, the one that our sun, earth, and moon, the solar system that we live in is found in, is the Milky Way. And then if we think about the size of the Milky Way, that is also really astoundingly huge. For example, it takes about 100,000 years for light to go from one extreme to the other. So it's about 100,000 light years in diameter. And so this is something that just is beyond our comprehension. So actually it seems we're starting to have a little bit of a science class this afternoon, but this is primarily because it's primarily for the monks and nuns. There are many of you who may already know this. Adrin du sana da weglo bumji se du sana absa kwais kem da weglo bumji se khas gorsta ado lo tena da nga chu phebal ya lo to mangu shi ji ba pu ngen pe shung di puluk ji puluk lo to ji tene chu bu ji je chu ji lo to ji tene nga zo di gare di bi ge shirab li ne gyulu lo to ji 다 간데 치듯이 우마디 단도 딜레 망아요자 지 루드라면 망고요 그랬어 이나 껍딜이야 디 루드라면 디기 시험은 다 껍딜이야 왜 이렇게 로스하다 가서 또 요새 동안에 시험다 왜 사는 요새 동안에 시험 저불이 지딘이 감디 야셔부시다요 인사 아주 넘균체 겹겹지 지 피드담 가르사디 되네 미저다 되네 세겹다면 다들 인도사 갑들이야 돼 외긴 적셀 되네 어체겨 외긴 적셀이 남주배나 님의 외도 되긴 적셀이 까르지기 나로리아 킬로미터 봄숨자 화스지 로도 알았어 대인도사네 그래서 까르지기 나로리아 저불이니 꼬라 류인당 차
nga hla si ga to waris we ka ji ge na lo second ji ge na lo 다 자조 이기지만 선한다도 세계적 나로 세계적 도 위인 섬질이야 되네 왜기 점불리야 꼬라 듄다 창아스 야토 아레스 단도나 왜 요새디 킬로미터 봄숨지 하자 저도로 세계적 나 디완도 샤비는 점불리는 꼬라 듄다 창아스 저도 아레스 어 딘지지기 요새 딘지지 세대비지기 침비이나스 롬 뭉진 저레스 요새 딘지지 세대가 지금 침비네야 롬붐지 저거스 디 로지 소디 아주지 니샤기 로지다 세샤기 로지 니예베 인두산에 조디 세샤기로 숨제 주주량을 하스 저러다 리주량을 숨제 주주량을 아 정하러 되네 가 숨제 뒤지 하스도 세샤 드리미 뉴산에 다 디왕 등리보다 딘지기 다 세샤도 조지니 세샤 딘데 다 롬bun지도 그랬어 나 딘지기 가게 세 딘지지 여비 Now, when we say light years, that it takes 100,000 light years, it's very difficult to understand what actually do we mean by 100,000 light years. In the Tibetan tradition, we have many different traditions of astrology and astronomy. There's the Tibetan government tradition, the Purluk. There's the Sorpo tradition. There is the Sherabling tradition, or the Juluk, and there are many other traditions of astronomy. But when we're discussing these, we are not discussing this. We are not meaning it in terms of those. Instead, what we are talking about is the speed of light, and so. The size of the universe is so huge that it cannot be measured in our ordinary measurements in feet or meters or anything like that. And so instead it is measured by the speed of light. And so the speed of light is such that in a single second it can go 300,000 kilometers. And so that is that in each second it can circle the Earth over 7.5 times. And so, a second is about the time that it takes to snap your finger, and in that time it could orbit the Earth 7.5 times. And so if we were able to go at that speed, then in order to get from one end to the other of the Milky Way, we'd have to go for 100,000 years. And when we mean a year here, then among the different types of years that we find in the Tibetan astronomy texts, what we mean actually is the solar year, the year that is slightly over 365 days in length. And so it is in that terms that we mean. We are having discussion about how to translate the different Tibetan astronomical terms. So they may be 360 lunar days, which works out 170 something, 70 more than that. That's okay. Okay. At any rate, it's one of those years, and in terms of those that type of year, then it is 100,000 years. So that is the distance that is the size of the galaxy. 아들이 인두스탄에 아주 다다 난걸래 통시베 차침짐기 까르마 망부스 통디 야래 디나 까르마 예슈될 점불이나 타 예슈기 까르마들이야 조가비미나 안로 다 밀린스 사야 회기로 사숨다
여기로 사슴 상아서 저거 알았어. 까르마니 슈tin 저거 비네. 여기로 사슴 상아서 저거 알아. 에 게디. 저기 가다 전부 그 구직 겸서 말해. 다디 가르초 딜레 셴 가르초 셴레 안 저거 왜 총이미나? 안에 여기로 고 사몽로 That go every millions of years. As the readers that Takadan get the Shiawadi, the Dichigita Gachavich, Jidian come, Jidian come Gachav, Tinan answer Navy, Milky Way said Gachav tired. That the name I just sometime Yimina as a solar system. You make him use that and done. Tani Nimada Sadan. That the Jiggy Karshwaji or Kingor of Shiedeva. 대인이나 야 시다버지 가르쳐지 전부 다 해야 돼. 뜻이. There are many different stars that we can see glittering in the sky, and yet the closest of these, if we were to go there, it would take us 3.5 million years to go there. And if we would want to go from this galaxy to another, it would take it is millions of light years away. Now, the reason that I am saying this is that the size of the universe that we live in is just huge. The Milky Way itself is vast, and the solar system, with the sun and all of the planets, is also quite huge. 바지当然那的你们听语呢做的你们嘞你们解决的什么啥样嘞总不能啥几自己想多的是可是那的经济啥几自己你们那路上想多的是真的这个呗解什么啥样的不是那第哪呢那第二就是啥구스마로 사구바 권에 야래 사망우지 권에 야래 다디나는 아주 지 가주에 점물인디 믹세기 콜란을 직차디 야래 가래서는 셴다 민저 고란 세소 촌에 투비 다 간다 촌에 투비기 콜라 지부디 님의 김규나 촌에 투비 콜라 지부디 안 바지 저버린디 인디 아래 대점도 마세베 안 다다봐도 지 진리베기 지 Within our solar system, the sun is the primary member of the solar system, and it is actually quite huge. 1 million Earths. If you took the planet Earth, that would take you could fit 1 million planet Earths within the sun. And so then orbiting it, there are the 9 different planets. And of these different planets, our own Earth is different than the other planets. The particular feature or particular quality of our Earth is that it is the only one of the planets that is able to support life. 딱 간다 점블인디 가르쳐다 점블인디 가다 미세를 차대요 아래 가르쳐서나 손에 두배 점블인 미세 차대요 아래 어떤 딘데 점블인 다 진치 지딩이 감 다당 아주 지 섬기미게 왜 되면 다 니게 저거 오늘 유도로 되게 버지 유한로 되게 버지 안 당보고로 쭉 되네 타만 직주에 버지 다들 인도스탄에 딱 안들 디기 고 가르쳐야지 간다자 디 루규르 지딩 감게 저 루규스만 로다는 시어쇼는 다 간다 신나서버시 저지네 지 신나서버시 다 간다 디수 전부도 직주스탄에 나조든 직된 직선서로지 아들이 내다르지 나도 사대요래
And so this planet Earth of ours is special because it is the one planet that can support life. And so when we look at this universe, with all the innumerable world systems in it, it all was created, and then it remains, and then finally it will perish. And so when we think about this particular history or this particular explanation of the world, then it is really terrifying, because if the entire universe is going to be destroyed, then what question about ourselves? We will also perish. 다 난주 있습니다. 배 꼴 삼당비입니다. 당 아주 다 소소 조르기베 다 소소게 소소 조르기베 파만년제 다나신 김제 유미 다나신게드네 가르레 조봉화시 상월로 천디 전주년에다 저와 망고지셔야래 가두이네지 누슈를 경가세네 다 망고바르지 선이 간데체 너니 간데체 선데 저기베 가르 가르 누슈다 네 가르에 뉘럼도 천디게 탑숑 천디게 뉘럼 경가세네 데네체네 딱고 뒤주도 도 저디가래 다 임비네 가지는 데게다 천딜 뉘럼 탑숑 망고시 텔레야 수수기 미지기 다 나게 뒤주다 다나 신기 일단 너나 미지 유제디 배실디 토라바 땅네 치버레데 이베나 다디기 지 가서 수수기 너바는 신지 너바 토도 바바지 중요하르베슬라나 아니 중요해 까라하버시라래 진리지게 다 너바 토도 마밥 강에 침부지기 알아야 아니지 소침바 섬르베 진리지게 알아보 미진제소 망부시다야래 진리 뉴스안에 제 내가 제심비 초래야 아니 코시소사로 모시소사로 체계시소사로 녀게시소사로 다 진리지게 가수에다지 계속 먹고지 아주 과야. 아들이 인도산 다 진짜기 치와디 수수이 토라 가도 용거래 된대요. 다다랑 레요나. 야면은 도공 원다 용거다. 선이 셔베 용거래 된대요. Then when we think about the inhabitants of the world, we sentient beings, we think we can look primarily at our parents, our relatives, our neighbors, the people from our areas, our friends, our acquaintances, and we see that basically everyone is seeking things for this life, and they're putting a lot of effort into this. They work hard at for the point of points of they work hard in order to gain things in this life. And so and so they're always thinking about, what am I going to do today? What am I going to do tomorrow? What will come in the future? And they're going through a lot of effort and difficulty, seeking things. And basically they are seeking happiness in this life. And as they work for the goals of this life, the time passes them by. And so in this way, they spend their entire life the time period of their entire lifetime passes them, and they spend it entirely on this. But when we think about this, when does everything turn out? Do they meet the needs of this lifetime exactly as they wish to? It is difficult for that to happen.
We hear about, and so these people spend all their time working for this life, and yet it is difficult to feel like anything will, we make anything of it, and we never know how long we will have. We always hear that, oh, he died, she died, so-and-so died, that person died. We hear much about this, and so we really do not know, when will death come for you? We really can't say, will it come tonight? Will it come tomorrow? When will it come? We have no certainty. 단도나 ngarineya thadaineya maombari bineya ta simje sudajineya mashiwa mishiwala dewa jigya yomare dire indusane ta dindele ji mashiwa dedewa chi 통화도 퇴바도 파샤네 티즘 이니산 예다면도 섬으로 되게 티즘사데 깔라카브스타레 나 강갈라베 타체되지 아주 미진한 타체 찍어요 말에 나 타체베 찍어요래 가래서나 시규디 타체베 신다 타체베 찍어요 막 따가는 거네 가래래 노래 타체베 찍어요 다 타체베 찍어요데 시규래 되는 타체자 autism 자매보다 더 차비 어렸어. And so in this lifetime, if we look around, we see that there's not a single sentient being who does not want to stay here without dying. And yet, have we ever seen or heard of or thought about anyone? Forget about even seeing or hearing of anyone. It's difficult to even have doubt that, or maybe have some idea that there might be a possibility of it. It's said in this life that nothing is certain, but there is one thing that is certain in lifetime. Death is certain. So there's nothing certain in this lifetime, and yet the death is certain, and there's no doubt about this. 어디 네임이 뉴스안에 진짜가 토하네 체네 지 넘버 매바 넘버 야매 넘버 매바 봐 조조 림베시 조조 데 넘버 야 나 조조에 뉴스안에 ngazugi ngebardo 지 선이 능이 많이 받치셔 다들 땡통 디니도 땡통 디니 튠 디니 누선 디니도 안다바 가져야지 가르치기 위해나 다 니니도 돼 가르쳐 최고 얼마도베 선인은 있으제 근데 지 가르쳐 뒤주 난장치 알다 지 친장치 알다 근데 그거 맵지 아주 상전나는 골직 투불해서 And so in this way, our life is continually being used up. It's coming to its end. There's no way that we can extend our lifetimes or add more time to our lifetime. It is being used up. And so since our lifetime is being used up now, we shouldn't say to ourselves, oh, I'm going to do that in a day or two, or I'll do that in a few days. If we really want to get something done, we have to do it now on this cushion, on this, in this session, on this seat. If we really need to do something, we cannot put it off till tomorrow. We cannot procrastinate till tomorrow or the next day. 삼바다 제가 뒤냐바 시고였어. 삼마다도 봐 제시고 알아. 삼사다라서 제시고. 맞다 삼규딩에 지규디 제일잖아. 되네 딘데딘데 지제. 대고로요. 기루 념래게 완도 쇼라 냥가. 제산 딩상 추수지 알았어. 추수지. 추수지에 인도 추수디 간데 알았으나 수수기 미지디 미지 간상 코란 추즈
뒤주디 지가 바나 소소 바나 로다 가제 되겠다 소소 쳐봐줘 로 저주 담아 대야 야나 뒤주 담아 대야 뒤주 전자 대야 심이나 고 주주디 로 뒤주 담아 대야 주주디 지 디샤도 안 디사우다라 고 주주디다 누구레스 고 구줄로 장가 자여서 아니마 이놈아 주고다 구줄로 섬으로 다디 다들 내 주산 딱 가질 하노 다다 장한테 네베 로 뒤주 담아 대야이나 다다 니주 담아 로 니주 담아 친사로 딱 가질 하노 그 땡을 대양고 까르자리 리시도 아니 그 주주디 가자 하노 단도데 주주 까만 가질 하노 그 땡이요 자 진짜 주주지가 왜나 다들 배통민 탁탁탁탁 요루에 땅아서 통고로 딱 까만 가질 하노 당보다 망보를 지어야 돼 이면에 코 망보 지어야 돼 이내야 코 로디가 예비인데 망보 지예비나 코 조로 아 드린 비슷하네 뒤균셀 되네 나 진짜 추주지 알았어 어다 되는 시 간다르 추주 드리지 예비나 나 추주 드리지 알았어 그도 다 되는 되지 랍션 It is for this reason that the masters of the Kadampa lineage said that you need, when your intention and your action need to be at the same time. So when you think of something, you need to do it immediately if you really want to do it. If you first think of something and then say, oh, I'll do it later, I'll do it sometime later, then there's the danger of becoming slothful or lazy. And so now you have to, now if you want to do something, now is the time to do it, because our human life is always passing away. It's like when you think about how long we are going to live, we might estimate that we'll maybe live 100 years or maybe 70 years. Well, imagine that we had a clock. If we had a clock that said, okay, this is the 70 years that you have, and this is the amount of time that has passed in these 7 years, and this clock only goes forward. You can't turn the clock back. You can't make the hands move in the other direction. You'd always know how much time do you have left. Say you're going to live till the age of 70 and now you are 20. Well, then how much time have you got left? And it shows you each second, each minute, it shows you how much time you were to have left. And so in each second and moment, it shows you how much time. And I think this would be, something like this would be helpful for us. We'd see how much time we actually have left. At first, we have a lot of time. It seems like we have a lot of time, and we do. But each moment goes by, and each of the many moments finishes and goes on. 드레인 주스타네 단 네번 조사 네번 조사 온 네번 유니버시티 심베는데 기지만 없이 찾았다 심geb에는 지키 기지도와 네번 망고지 친사르데 내는 기지미 윤접을 찾았다 다 마음반에 간다 마음반데 네 마음반 예매하고 다 뒤주지 예배지부터 가르쳐 다다 그래서 다다 쪽으로 내가 말했어. 마음이야 말했어. 다다마도야 말했어. 다다 쪽으로스. 다데 드린 주사디 주세되네. 고 최려 꾸자시 지원합니다. 이내양 엔도스라스다. The past is over. It's done. And every second, every split second that goes by, it's past. It's done, and it cannot. All the past, when you've done lots of things, but it's feel like 1 second. You may have done many things in the past, but each of them feel like they've gone by, like a single second.
The future, we don't know what's going to happen in the future. It's not definite. So the only time that we have is now. The only time we can do things is now. The past is there's no past. There's no future. It's only the now that we have. And so thinking like this about impermanence is a real. It really encourages us towards the Dharma practice. 다들의 상담이 양 미다바디 지 소소 부수 도버르지 구도버르지 라와메버르지 소지 징우도아 이제 상담이 디진데 미가시 상담도 말데 미다바디 이거 다 텔레바 나와 자연chen 도도스 바지 선바지제 되선 그래서 부수 도버도 땅마 상담마담인도 사르드리고 이내양 미다바디 그 고랑 가르스베 상초네 상담이 예미나 미답을 배우시라. 미답을 배우시라. 빼나 샤샤비나. 초산의 샤비나. 아주 링부지 담이나. 링부디 깨라 토메 망고 저러다. 도레미파솔라시드 가르다 하면 딱 간다. 깨기 땅 토메 망고 스타요. 기시 링부디 깨 딱와 있나? 깨 지금 겨마로. 양가 깨 지금 겨마한테 양가 겨에만 하고 봤다. 링부 깨데 미다바 이미 인상 요아 망보진 좋아요 인상 대균선 되네 년집 되베게 유후 망보지 걸 때는 영도고 여비치 드레 두산 대균선 되네 미다바 사디 고급지 미다바 사디 간다르 요아지야 좋아요 여비치당 딱하다 미다바 사디 고급지당 안다는 신기 발동을 지 다들이 샤려 드림이 인상 안 소리야 고급이야. 가두이미네. 가르쳐에 까차리를 쓰는다도. 지 가르쳐에 까마를 이미네. 안소로 고급 사버도. 요아도 엄마한테 내가 말아. 알지 내가들 내가 말 내가 신다 요아도. 근데 이미 인상 다나셔베 미두자이나. 도공고다 미두자인 거야 말해. 요아 동초로 가. 요한 누구 아래? 요아 동초 아래. 세들 미득진지냐 세멜 미겨와지 제조거래 가르쳐 미다바라 요한도서 그런 거야 저 세들 미득진 세멜인지 미득진인 거야 가르쳐 미다바 이 미치 요한도 그래 인도산에 대균선대네 아주 가르쳐 땅으로서나 미다바 이발 때네 안녕 아주 요아동하게 고급이야 바당 요아동 초초 동룽룽 다들이지기 가르쳐에 전시지버때 아주 삼도 가야 돼. 개좀시라래 삼등기. So sometimes when we think about impermanence, it seems really limiting. It feels very confining. It feels like we have no that we have no control. And so for that reason, some people say, "Oh, you shouldn't think about it too much. You should be more relaxed. You should try to be a bit more spacious in your thinking and not worry about it so much." But actually, we shouldn't care about impermanence so much. But actually, if we think about impermanence in a positive light, then actually there's a great benefit to impermanence. For example, if you have a flute can make many different sounds, all of the different notes of the musical scale, do, re, mi, fa, sol, la, si, and so forth. It can do all of these different sounds. If the sound of a flute were permanent, it could only make one sound. It would always be making it would only always be playing the same pitch. But because it is impermanent, you can change the pitch. And because you can change the pitch, then you can do all the wonderful melodies that you can play on a flute. And so for that reason, impermanence is an opportunity. Anything can change. Anything can happen. There's this opportunity at any moment. There is always a gap. And so we have an opportunity at any particular time. In every moment, in every minute, we have
the opportunity to change things. And things don't have to stay the same as they were before. You might have been a bad person in the morning, but that doesn't mean that you can't be a good person in the evening. You can change. You have the opportunity to change at any moment. You may have spent the first part of your life committing evils and wrongs, but that doesn't mean that you have to spend the latter part of your life committing evil. You can change. We have the opportunity because of impermanence. Everything is always changing, and so even if you spend the first part of your life doing wrong, you can spend the second part of your life. You don't have to do that in the second part of your life. And so in that way, because of impermanence, things are changing, and we have always have opportunities. And so thinking of this changeable nature of everything is actually very important. 다나 신기 미다바사디 가르된 거 알았잖아. 아주 미즈사디 리리 도도르지 충두니 네버드사 리지 매바 미즈사디 너지나 다 가다르 지가르에 다다와사난 자도 네가 다대기 가르다 모멘트 다 모멘트 인지 벽에 잘라면 다 모멘트 다대기 가르서다 다대 끼지 마. 다대 끼지 마. 다 들지 인데버지. 드네 인두산에 미즈사다 가르지. 다대 끼지 마인데 미즈지 자대요. 미즈스두산 인지미지 대지 리모바지 과스게요. 드네 인두산에 다대기 끼지 만딜래야 된다 되면 충분히나 미즈 된다 되면 충. 미지기 가르소에 미지 빼나 미지 찾아야 미지 미지 간상들 디고사 그러나 그 치가 나가기 치게 끼지만 되라 거기 계획했으면 계속 거기 미지디 된대만 교사 아들이 두산에 디규제 되네 다디 인지 미지 두주를 무시지 고고 아스케만 다들이 두산에 조조된 아주기 까르마지 추주지이면에 디 두주디 미지치부지 뭐지 드네 두시에 소지 대퇴하는 데 맞죠하게 매수제과데 개좀시다차데 드네 민두산 거기 담반남기 차시알 가려와르서나 니마지기 미지지 이번에 신 두시샤 소소 쇼벤 매네 야랑요에 겁라 아메 코베나 계속 선발 두시샤 드네 공다 메세나 판 주에 겁라 아니 마르기 타말라야 데네 시송삼에 두시샤 드네 샤비미나 초지네 곧 니마 딱발 치워 미다바 그 유래 전에 제시 대야지다 다네시 치워를 접치네 고 디기 저직도 안사르디 용디고 니마 딱발 치워를 접치네요 초진이 알아서 치워서 드디 신앙 사버르지 지 가르쳐 치워서디 지 타만도지다 타마스 치워서 민번도지 인죽조라도지 드디지 신앙 사버지 마통와 빼나 나 드링 바 니에서 선이 니만 샤요 거는 선이 남사 양결지 자요 알았어 저들 용거 봐 아다 디소로 제제 디 균센 토안에 아다 진짜 냠내 셰비나 아니 치와사데 고라 정신기 치와사데 정신기 준도지 봐 대랑 아주기베 남주나시 샤나차고 싶지 제제 그 조망고 싶다 디 샤나차고 싶지 쇠제 아니 지 가르소레데 지고 깨고 알아 진짜지 마요 디 정신기 준도를 지 봐 빼나 미세나 파니에바다 쇼베 랑데 야 랑데바 긴치사데 근데지기 지 개박스럽지 근데지 통투야르지 용도 가버렸으면 정게 And so in that way, when we think about impermanence, we see that this human life of ours is not a single thing. It's not a single event from when we're small until we get old. Actually, our life is now. Our life is in each moment. In this
in this present moment, this is our whole life. And so we don't have to understand life as being, a human life as being a long thing. And so in this way, if we make this present moment that we are in right now, if we make that meaningful, then our entire human life can be beneficial and meaningful. For example, if there is someone who spends his entire life committing wrongs, and then at the moment of death has a virtuous thought, that person's life then has meaning to it. And so we don't necessarily need to think of human life as being a long thing. We can think of each minute or each hour as being an entire life. And if we think about it in this way and make efforts towards spending each hour in that way, is very important. There's the practice that came from the old Kadampa masters of considering a single day as being like the entire life. So you think that in the morning when you get up from bed, that is like being born from your mother's womb. And then in the evening when you get back into your bed and go to sleep, that is like dying. And so when you do this, then there are many benefits to this. Then it is like every day you're remembering death and impermanence, and this becomes a support for remembering it in each single day. Likewise, it also has another benefit, because we often think of death as being something terrifying, as being the end, the final, the darkness, the blankness. And we are often very scared of it. But then if each day, we see that each day we go to sleep and then the next morning we get up, that naturally things are changing. And if we can do that practice, then we can see that death is just a natural change that occurs. And so there is no need for us to make it into something that is terrifying, something that scares us. It is just a natural change that occurs, like going to bed in the evening. And so I think this will help us develop that sort of thought. 단도라 당기 권 시주래 미다바 고야사 쳐 미다바 고야사 nga 지금은 지 nga시그레 삼 데지기 동해가 코보 잔데부터 지면 봐 다들이 nga주 치워입니다 미 뒤주디 미다바 조원조고야 조원조고야 인상 대준세 때네 고 가르쳐야 아주 뒤주를 탐진체 뒤주디 자셔도 지지 고급디 탐진체 아주 아니 미지 된다 되버지 다던 니도 주고야디 주야게 던 진짜 매바게 준주게 다들 치워입니다 봤어 진짜지 뭐 좀지 다가스 짜는 시그레 지그레섬 안 되지 매한다사 지름다 사데 다들 저거마다 다들 치워입니다 비기고 린비산에 다들 저 니지 고요다 다들 니 뒤주 바지 여드 뒤주주 가서 주중가다 제가 보도록 아지 양디 양엔데 바지 규다 And so, as I have said before, then meditating upon death and impermanence is not just merely sitting there thinking, I'm going to die, and surrounding yourself with the suffering of the fear of death. Actually, it means that time is changing. And because time is changing, then we can take ownership of the time. We can take ownership of each moment. We can take ownership of each each opportunity that comes. And in that way, if we if we make efforts and are diligent in that, then we can make our human lives have meanings. And so it doesn't mean that we just need to sit there in being afraid of death. And so I think this is primarily what we mean by meditating on death and impermanence. 다 주저 응아도 제가 보다 시야고도다 아니 내가도다 주저 응아도 제가 미다바 인생이 주저된 좋아서 We have to keep going until 5:30, so the two of us has some work. You know, think if everything's impermanence, that the time would pass by. ngānguma chūchūka ngāngi kiāntu shēsārwa ngā chūchūka dūsānada dīdi bēchatā dūzūyā lōrīnzīyā dūzū
이 주주 되는 데바도 론지자 주요 다들 주주지 그게 주주 전부 저래 디기긴 걔라 잡로도 주주 전부 샤 그 주주고 그 주주 신도 깨장 통왕 스키장 참자 기긴 치료리야 너는 봐 대즈 요르 다샤진 야 빼면 욕 보세요 잖아요 대즈 아마 주 정아스는 요르다 그지 저기긴 드리한 요간다 좀 가야나서 I've said this story, I've told you this story before, but when I was young, we used to have a time, I had periods when I had to spend time doing studies and memorization, and there was a big clock that was right behind my tutor, and when it came to the end of the session, then it would go dong, dong, and so we'd know that it was time to go out. Well, sometimes my tutor would go out of the room for a moment, I'd get up and I'd turn the clock forward a little bit faster, not too far, because then he'd suspect something, but just a little bit, maybe 10 or 15 minutes. And then the clock would ring, and the tutor, my tutor would say, "What happened? The time seemed to go very quickly today." 나가셔. 아다들이 민주사네. 네, 다다리 비는지 가르에 주매 군시에서 말하다 내지 소도발다 도스 중월에 다 대한 고급들지래 다 고급 아주 지원합니다. 버드시에 될 거래야 소당 아주 되게 최주의 고급 다 간다 되지기 고급들 중원이래 다 고급 중원 인주사네 고급디 덤진체 얘들 천하를 가리고도 사나 아주 다리디 디 주매 구절 추배 걸이야 대단히 아주디 통고를 써버는 del이야 그래서 고라게 통고를 동안에 누가한기 ceiling 라우라다 늘 가서 돼 around del이야 아니 디 가장 담을 제비네 그 유센진 차상 탕가시아마를 제그 유센진 탕가 차상 샤스김도 네 주산에 네 대로 나로마바 밀라 타고 되네 주지 뒤숨 캐바네 까마보 군지 지정 시야다마 잠바래 까마보 군지 지정데 형고민도 르베도스데 형고민 직 형고민도 자자 르베도스데 안 잡로데 군지 시야베 인자 딘 지규체 안디 가르디 와디 잠요 말에 간다래야다 되지 가수리 탕가지 잠요 말에 디 탕가 도스 잠 말한데 데마 카고나 삼단 뉴스단에 다리 근데 주매 구제 수야데 무슨나 땅 얘기지 가수리데 증권도 TV 계지체 얘기다 가수리데 딱 고급서 말해 주마소리 니지가 고급지 피비 계지르시 이메이네야 얘가 손아로도 간데 용도 쓰나 유이네 제가 유일라마다 다나 신기지 양원 까마봐 다 지중 까마보고 고만 탐지 얘기 가수에 네 이제 시엔 좀 되버려 지다 대다 탐지 얘기 애니베 진지 양지기 도안에 델레야베지 갑죠 다 안텔레야 가수에지 심쇼 우마진발 우진사는 신기 심쇼 진기여봐 다 되게 손아로지 용디도 드인두사는 아디 지간 대직 차데 천세점 나도 아주 인도도 이제 지금 그게 천세점 이제 인비네야 은혜 전에기 장수 되게다 간다르지 고급 상물 토야 다는 신기 되게 지 때문에 용 배송 차기 개발 상물 용한디 에너지 다당하라지 무슨도 주유도 막 유배 그 유기라마 고만남기 제 두개다 말람 대다 탐지 두개다 말람 대다지 배 구송부를 제시대 예대버지 되게 손아로지 용디도
And so now I feel like this establishing and starting the Winter Dharma gathering for the nuns is like an opportunity for us. So here, when we're talking about death and impermanence, I feel like we have an opportunity to practice the Dharma. And this is an opportunity that we need to take ownership of. So the feeling I have is that on the one perspective, when we're starting this Winter Dharma gathering, is that first of all, the original plan was to hang the tankas of all of the lineage masters of the Kagyu lineage, but from around the balconies around the shrine hall. But they wouldn't all fit. And so we put up Telopa, Naropa, and so forth, and then from Dusam Khenpa to all the way down through all of the Karmapas. But even then, they didn't all fit. There was one that did not fit. And so Rangjung Rinpoche Dorje is on the throne behind, and so he is there in that way, and we didn't put up the tanka in this way. And so here they're all arranged there, facing us. And so the feeling that I have is that now it may seem like it's me who actually started this Arya Chema Winter Dharma gathering, who's given you, and we've now been given the opportunity to practice. But the feeling I have is that this is an opportunity that has been given to us by all of the great masters and disciples of the Kagyu lineage, and I feel like all of the masters and disciples in the golden rosary or in the golden garland of the Kagyu lineage are all smiling at us, and they're expressing their support with one voice and one melody. I feel like they are inspiring us. It's as it is said, to inspire those who have not been inspired. And so they're giving us this inspiration. And so this is the feeling that I have as I sit here up on the throne, pretending to be someone. And so actually, I feel like this opportunity that you have, it's a good opportunity to uphold and preserve and propagate these teachings. It comes really from the resolve and the aspirations of all the masters of the Kagyu lineage, who, though they may not be visible, it is as if they are present here now. Bena nimegi ta nimade kora kajwe ta nimare we shibjebeche ji chö shibjebeche dende jebi yimina zambulin liya ko nimegi we da chö di bena zum nga ji mendo ji pargo yimina nimegi we serdang nimegi chö di jibeta me pardo yo 다들 가고 그래서는 메시엔도지 셀도지 기요네 셔데 녀렌을 때네 아니 니메베데 셔데 포디 녀렌을 때네 아고미 가조레 멤버도 요르바 오늘 전에기다 뉴버르도 가르쳐 버렸잖아 메버도 야 뉴버르디 조다 니메게 외서당 내 줘야 되는 충분히 의미래 이메네야다 내거기 겐서래 라도 지 디 다 메시에 섬을 셰이뉴바 다 텔데는 총대 버르 디스워주와 다 드린두산은 안에 디스워지다 다 셰데 양고지 유기만은 셰 탭자지 메시에 탭자지 드르지 제다 조조데 응어 뉴바데네 당이 공도 쉬번 신 자와서를 제바 라마 공원남기 가수에다 두지 실업 안 드릴데는 총대 비미지 이마다 세브스타르 It is like the sun. The sun has sheds a tremendous amount of light. It gives off a tremendous amount of heat. And yet, if we want to light a fire in this world, if we want a lamp or light a fire with the light, no matter how strong the sunlight is or how strong the heat, we cannot light a fire just from the sunlight. So what we need to do is we need to get a magnifying glass, and when we have the magnifying glass, then we use that to focus the light, and the light is focused on tinder, and that tinder then can burst into flame. And so
where does the power come from? The power comes from the sunlight, the heat of the sun and the light of the sun. But the circumstance or the condition, the temporary condition, is the magnifying glass. And so I feel for myself that I am like that magnifying glass, and not even a good magnifying glass, just a sort of shoddy sort of magnifying glass. But the power comes from the compassion and the blessings of the great masters of the past and their heirs. So that is where the power comes from. Today we do sanda maungbali minya. Tang a chibo me tang ye kashwe ji kashwe tang ye tuju zamdo mayimba. Tang maungbali minya ji da gyawambo gamaba kunji tako kashwe chizi ji 바도 shongyu binya. Teda tamjegi 아니지 투지대 자와디 미냐 유미체바. 다지 심제 탐제. 이제 봄에 야와며 봐. 심제 탐제래야. 지 요래. 나 디도는 미세다 지 주마 솔이야. 데레 대신기 가수지 투지 지레 유미체바. 지 세럽 탐제도 진진으로 용거래 삼으로 땅 하나 좀 정도 따다 조디 가지고 다지 지당이 양 미래를 체인 주산다 주메 군주를 조디 체인 주산 양 가시 디기 때문에 신인도 유기래 다지 투기 따르 독다르 사르보다 닝메 따르 사르보다 다지 다망보 년 따르 사르보다 망고 샤 유기래 다이네 디술이 캬즈 가지고 지금이 돼 봐. 가다 조디 수수기 이제这个다 고급디 송세 다지 라바 송기 냠래 취的투미를 비치네 상기기 되면 진용변수로 두세비미나 나는 지 겨와서는 제베기 공부이네야 대인버래라 지 지수 공부는 게 도공한 뒤 강토에 비밀에 내주산 딘데 도안에 지로 대참으로 니지가 도안에 아니 못위네 지 공부 누구를 체제 아니지 때마다 줘야 된도 가서 다 수수기 승구로 첨부지 랭과데 계속해서 도수야이 And I think that this is not just something for my own time. It's not just the time, my own period, but also as long as there are karmapas who come into the world, I think that they will continue this with their compassion and their affection. Generally, they have the compassion for all sentient beings without any bias or any division between male and female. And so I think especially for nuns, their compassion and their blessings are continuous. And this is not just for this lifetime, but for lifetime to lifetime, from generation to generation. And so when we talk about this winter Dharma gathering, it's possible there will be people who will say that, oh, this isn't a good sign, it's a sign of it being a degenerate age or a bad time, this is a bad omen. But you should not heed this, you should not fear this. The main thing is that you need to take this opportunity and practice and do the practices of the three trainings appropriately in order to uphold, preserve, and propagate the teachings of the Buddha. And if you do this, this is something that will become beneficial for the teachings and for sentient beings. And doing this, that is the wish of all of the Buddhas and their heirs, the Bodhisattvas. This is the wish of all the great masters of the past. And so I think gradually, this is something, if we take ownership of this and do this, it is important for us now to take responsibility, take responsibility for doing this for the benefit of teachings and beings. 다양 부드즈 렌도 다양무다 다 자송 가서리
Okay, no, it's okay. Finish, over. Yeah. Mosquito is coming. Okay.